if there is one leader who is a big threat and firebrand from Western region, who is giving Ruto, Musalia Mudavadi, and Wetangula headache is George Natembeya. Nikuja Bungoma naomba mtu ruhusa. Kusema Natembeya nakuja Bungoma. Mimi naomba nani ruhusa kuja hapa? Mimi niko nyumbani. Na wale vijana wetu pia ambao kazi yao ni kupewa mipini na kupiga watu. Mimi sitaki fitina. Natembeya is fearless and independent leader who can say anything about anybody anytime. Natembeya is turning out to be one Kenyan political leaders who their future is bright just like Babu Owino. Natembeya is on record criticizing Ruto government and top Western leaders. Recently, he rubbished Wetangula and Mudavadi's leadership. He said, "They're responsible for our problems." Governor George Natembeya dismissed the leadership of Musalia Mudavadi, and Moses Wetangula Natembeya attributed the region's troubles to Mudavadi and Wetangula, questioning their contributions over their 30-year political careers holding top positions. On this video, we are going to closely look at George Natembeya politics and leadership, and reasons why Ruto and Kenya Kwanza top leaders fear him such that they fear approaching him. Before we continue, kindly like this video, subscribe to our channel and turn on notification. Do not forget to write a simple comment for us and other viewers. Thank you so much. Now guys, let's dive in. Natembeya County boss expressed his independence, stating he wouldn't follow a leader just because they were considered a region's kingpin. Natembeya encouraged those allied with Mudavadi and Wetangula to continue following them, but asserted his right to refrain from praising leaders who hadn't helped him in any way. Trans Nzoia, Governor George Natembeya has dismissed Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi and Speaker Moses Wetangula's leadership in the Western Kenya region. Governor George Natembeya, at a past meeting, claimed the two leaders were to blame for the region's troubles. The county boss questioned what the two leaders had done for the region during their long political careers, stretching over 30 years. Natembeya said he would not follow a path just because a leader considered a region's kingpin. He claimed, "But those people, you see them, that's why we are in this situation. They are responsible for our poverty, for our problems, and the era of praising leaders just because you have been there for 20 years. What have you done in those 20 years?" Sisi kama wakazi wa Bungoma, wakazi wa Trans Nzoia, wakazi wa Western, mambo ya siasa tumejipanga namna gani? Maana 2027, 2032 hii imemalizika. Nasemekana hivi. 2032 watu wamejipanga. Sisi tumejipanga namna gani? Kabisa, hata Messi alikuwa mzuri sana lakini alitoka mbele. Hata Ronaldo alikuwa mzuri lakini kulikuwa na players wengine walikuja. Haukataa kwamba talanta isikuwepo. Hapa kwetu sisi tunasema wale viongozi wetu ambao wako mbele. Na mimi sijawahi kumtukana mtu. Kama nimemtusi mtu hata mara moja, mtu amka aseme nimetukana mtu. Ni ukweli wa mambo tunasema. Hii umaskini ambayo inaishi Western kwa sababu gani? Hiyo lazima tujiulize. Daima swali we have to ask ourselves. Sisi hatuwezi kwenda kwenye mtego ya kusema kwamba ukikuja hapa unafinywa, unaambia sifu mtu fulani, atukiongea tumekosa madharau. Wale watu ambao wanatembea na mheshimiwa Wetangula, sisi have no problem with you. Hiyo ni mkono ambaye inakulisha, huwezi kuiuma. Hiyo mkono mimi nililisha, mimi niko na shida gani hiyo? Mimi niliingia siasa kivyangu, nimejipanga kivyangu, najua mahali napeleka watu yangu. Nyinyi kama mnapata ile barabara ile inifuata. Lakini tunasema that's the wrong road. Hakuna mahali napeleka. Maana wala bao siasa hawezi kuwa kitu. Sisi ngoja tupewe. Sasa hapo mlikulinda hotel pesa ndio kupe jikora ngula hii. Alafu mheshimiwa Wetangula mwende wewe usipika ngula. Hata kama roho. Doesn't work like that. Ndio tupewe. Ndio unaona wale ambao wanafanya helicopter. Years. You have been in political leadership for over 30 years, but you still want to cling there and have caused problems for people, and others want us to follow the so-called kingpin. George Natembeya is the current governor for Trans Nzoia County. He was the youngest regional commissioner in Kenya before he resigned to join the political world, taking into account the 2022 general elections. But who is Natembeya? He was born in 1971 and, as of 2022, he is 51 years old.
He attended the Kenya School of Government before enrolling for his anthropology undergraduate degree in the University of Nairobi. He has also been a learner at the Mother of Apostles Seminary. George Natembeya proceeded to attain his master's degree in anthropology from the University of Nairobi in the year 1999. Natembeya worked in the public service sector for more than 25 years before his resignation seeking an elective post. He started off as a personal assistant to the late John Michuki, who served as Minister for Security. Depicted from his working stature, Natembeya borrowed much from the late minister, saying, "Everything I know I learned from John Michuki," he said on a local media. He held the position for 4 years before his promotion to district officer position, followed by Murang'a District Commissioner. His work in Murang'a was majorly in controlling the Mungiki gang that had been a terrorizing menace for the residents in the area. Taking the place of Kenneth Lusaka, Senate Speaker, Natembeya was successful in suppressing the gang, which was termed dangerous by then. He was then appointed as Isiolo County Commissioner in 2016 before his transfer to Narok. There, he was yet again tasked with a heavy responsibility to protect the Mau water towers. This was a high-tension duty that saw him evict more than 10,000 settlers amid great friction. Natembeya. From June 2019, he served as Rift Valley Regional Commissioner until his resignation in 2022. He became the first high-ranking government official to table his resignation before the president in line with the Elections Act that additionally capped on February as the deadline for those in public service seeking elective posts. He has been vying for the Trans Nzoia gubernatorial seat, and luckily he secured it. Commenting on his move, George Natembeya said on Local TV, "When doing work away from home, people see how you've done. So when people call you back home, you have no option but to heed to their call." Trans Nzoia Governor George Natembeya has dismissed claims that he disrespects National Assembly Speaker Moses Wetangula and Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Na amani na Bwana County Commissioner na kushukuru kwa kutoa onyo ya kwamba regardless of the status of anybody previously and now, regardless of your future ambitions, ukileta fujo, you are just but a common criminal. Yes. Yeah. And you'll be dealt with as such. And you'll feel the full weight of the law as it is defined in our books. Hakuna mambo ingine. Nenya ba solelibese isene micha kitale nene. In fact no ona pa ende mukumuhinga marayati ba munji ukona. Ukona. Bazoleli na kuleta fujo katika mazishi, alafu naanza kutoa fujo. Mimi hata longi yangu imeraruka. Na longi imeraruka. Nimekatwa. Longi imeraruka. Yeah. How do you risk the life of a leader like that? Na wanajifanya kwamba wewe ndio kiongozi. So sisi Trans Nzoia tunakaa kwa amani kabisa. Jamii zote tunakaa kwa amani, we are a peaceful county. Hatutaki watu watuletee kisirani kutoka sehemu zingine. Na hii siasa ya Ford Kenya ya watu kubeba mipini na visu na mawe. Kiongozi badala kununulia mtoto kalamu na karatasi, unampatia panga, unampatia fimbo, unampatia mawe. Na si ataenda mahali pengine kwa vita, anaenda mazishi. Kweli hata kama roho yako ni ngumu kama mawe, unaweza kufanya jambo kama hilo kweli? Lakini pia ningependa tu waelewe kwamba sisi ile mchakato ambayo tumeanza kubadilisha siasa ya Western Region haiwezi kusimamisha na vitisho kama hii. Ningependa kuomba wakazi wetu kabisa wa Trans Nzoia, wa Bungoma, wa Busia, wa Vihiga, wa Kakamega wajue kwamba huu ni mchakato ambao tunaanza. Na watu wameanza kushtuka kwa sababu ile minofu ambao wamekuwa wanakula peke yao sasa maisha imeanza kukua at risk. So ndio unaona wanaanza kubehave namna hii. Wanafikiri kwamba wakileta vita na watu kupigana kumwaga damu ati kwamba ile mchakato unasimama. Ndio mkoko amealika maua. Mambo ndio inaanza sasa. Na hii vita tutapambana mpaka ile siku ambayo jamii yetu itakuwa liberated kutoka kwenye lile la umaskini. Huwezi kuwa wewe ni mtu mmoja anakuwa tajiri na watu wengine wote maskini. Hakuna, hiyo haiwezekani. The governor insisted that he was only pointing out errors of commission by the two leaders, and his actions should not be misconstrued as attacks on the two leaders. He said he respects Wetangula and Mudavadi and slammed critics for hitting out at him for pointing out the shortcomings of the Kenya Kwanza leaders.
Those criticizing me for pointing out political mistakes of top Western Kenya leaders are not genuine in insinuating that I lack respect for Wetangula and Mudavadi. Natembeya said during the burial of Margaret Kakai Jen Naitiri ward in Tongaran constituency, Bungoma County. He argued that the Mulembe nation would only benefit from a leadership with a say on the negotiating table. If your brother eats, is it you getting satisfied? Our people would only benefit when we have a political negotiation that we have a say and not political invitations, he said. Natembeya said political idolizing was to blame for the high poverty rate in the region and urged leaders to champion the development interests of residents. He told Ford Kenya, Secretary General Murumba Chakati, who was present, not to be part of the bandwagon idolizing politicians who have impoverished the community. My brother Nikuja Bungoma naomba mtu ruhusa. Kusema Natembeya nakuja Bungoma. Mimi naomba nani ruhusa kuja hapa? Mimi niko nyumbani. Na wale vijana wetu pia ambao kazi yao ni kupewa mipini na kupiga watu. Mimi sitaki fitina. Enda mtafute, kuna vijana walikuwa wanaitwa Kabuchai Defense Forces. Wakiongozwa na mtu anaitwa Mandefu. Enda uliza hao maisha yao kwa sasa nakaa namna gani. Siasa ya kutumia vijana kuharibu maisha ya vijana, sisi will have no future. Maana vijana ndio wanatakana kuwa msingi kushikilia taifa letu la pande kwenda mbele. Yenye usipebee mtu mpini wewe upige mtu. Kwa sababu ni mwanasiasa anakudanganya wewe upige mtu. Hiyo vitu toka huko. Lakini bandu befwe kenye kana mmanye hakuchawa ile. Ni kuole la nana kuna mambo ya kubahatisha. Esa na Central Kenya na mrangane DPC wewe. Wakati wewe chukura ile maana mimi niliona tunatakana pia tujifunze kufanya hivyo. Hata halo usikori kutumia kati sahihi. Kuje kura hacha kupekura. Hata mundu mulwa lali mosi ndomreza kupotribia kameji. Bara mwigunia achaka pekura. Mala pekura na kala mosi na kafua. Lakini kama hapile kura kwa sababu anaokoa maisha ya mjukuu wake kule mbele. Sisi huku kwetu kura hata kwa kupiga kura ni voter turnout 52-54%, hata ifiki 60%. Bandu wa reba ngana na nuhili. Wajaku kupiga kura somenja kupilata. Sasa watu wetu viongozi wako na majukumu, lakini pia sisi kama wananchi tuko na majukumu. Lazima tufanye kazi yetu. Viongozi wa kanisa pia lazima wafanye kazi yao, kuombea watu na kuwakosoa wakati watu wanapotea barabara. Hiyo ndio mambo ningependa tu kusema. Mimi sipigane na mtu. Yale mambo ambayo tunasema ni facts. Usikuja hapa kwanza kunichallenge na mambo ya utoto, alinipingia kwa vita ya utoto, kujibizana mambo ya utoto. Amonejane, sisi tuko na mission. Na kama uko na mission, utasikia watu wakibweka wengi hapa, kubweka. Sisi hatutaki kujibizana hizo vitu. We don't want distractions. We are focusing on emancipating our people. Kuondoa watu wetu kwenye dinde la aibu. Kuondoa watu mama akijifungua mtoto, wewe mwanaume unaomba arambe kwenda kutoa mama hospitali. Unaogopa kuamena. Umutambo kwe njala, yani watu wako na njaa, hata mtu ajui kama atakula jioni. Na tunajiita viongozi. Hiyo ndio kazi tunataka kufanya. Wala ambao wanataka tu uongozi for the sake of it, shauri yao. But sisi we are focused, and on this one we are not stopping. Because watu wamejipanga 32, wamejipanga mpaka 42, wamejipanga. Ukifuata formula yao, hakuna mluya atasimama kiti kubwa mpaka 2042. Ana nataka ngoja miaka yote hiyo. Nyuma tayari kulinda kweli? Tawa. Ever number 2 in terms of population, lakini on everything nazia namba 15 kurudi huko nyuma. We want to stake our claim. Na hiyo there's no shame about it. Sisi tumesema kwamba lazima twende mahali ambapo tutakana. Chikati, we cannot continue idolizing tribal chiefs who, while in KANU, fought architects of the Second Liberation. You and I can do better if you disembark from that vehicle in the rocks, said Natembeya amid cheers from mourners. Democratic Action Party of Kenya Secretary General Asili Simiyu told Chikati to stop blame game and deliver for the people. The Ford Kenya Secretary General steered clear of politics and lauded Natembeya's economic agenda for Trans Nzoia. The disagreement between Natembeya and top leaders' disagreement has escalated.
The political war of words has turned to fists and stones as clashes between supporters of National Assembly Speaker Moses Wetangula and those allied with Trans Nzoia Governor George Natembeya reached a boiling point on Friday. The discord, which had been simmering for weeks, finally erupted into physical confrontation as stone hurling marred a funeral gathering in Goseta, Trans Nzoia. Wetangula had attended the funeral when his supporters clashed with those allied to Natembeya. This conflict traces its origins back to President William Ruto's order last month for the eviction of illegal settlers occupying the Kitale prison land in Trans Nzoia County, sparking a fresh political storm in the region. Governor Natembeya, a proponent of Jambo la mwisho, watu wetu wanabiswa. Hata wakati tunapeana mahindi, tunapeana mbegu, tunapeana mbolea, tunapeana basari. Pia lazima tujiangalie, tujiulize mambo ya uongozi wetu nakaa namna gani. Si ndio? Sisi kama jamii ya magharibi, kisiasa ya taifa tumejipanga namna gani? Afu kwa hao wala oriena malafu kwa zika bandu bandi sabali yefoza kulio tawe. Uko si tutafika namna gani huko? Wakati ya kudanganywa na viongozi, ati mimi ni nani, ati mimi ni nini ya jamii, hiyo vitu tutoke huko. Tumeelewana? Tunataka viongozi ambao anaenda kule mbele, anajua mahali alitoka, watu yake wanakaa namna gani. Kuna wala ambao mlichagua hata hapa kwa kaunti hapa. Mtu alienda Nairobi hata kurudi nyumbani hawezi kurudi. Amengojea 2026 atafute pesa kidogo akuja wadanganya hapa, si ndio? Tunataka uongozi ambao unatembea na mwananchi wa kawaida. Anaelewa mwananchi anapitia kwa matatizo gani. Bando hivyo wao lile. Hii mambo ya sisi kupangwa, unapeleka mtu mmoja kule, anaenda anamwambia mimi niko kule mbele, mimi tu ndio mko na yeye. I'm the one who is that is all you saying is all wenywe. Hiyo siasa hii tutoke huko. No libwe neno lumdumla yo omwata ko bintu namazina. Lakini zo mwata kota. Wamwe no miliyeza wengen. Na kureba ho olibinika kebyoneka. Mala wanya ko kayela so nya kayotawe. Kama mambo ni mbaya huko juu ondoka huko. Ama namna gani? Ili watu ambao wanaelewa kupanga maisha ya watu wakuja wapange maisha ya watu. Chakulia labandu bevwe. Mambo ya kudanganywa tena muondoke huko. Tuondoke huko. Kwanza sisi kama jamii ile meza lazima tufike huko. Wakati wa kupangwa, watu wanapanga, alafu wanasema hawa jamaa wa Western ni kujazia sisi. Hiyo biashara tunatoka huko. Wala ambao watupatia siasa ya takataka kama hiyo hatutaki. Sisi we want to go to that table by right. Ama namna gani? Hata nikisema hivi mwingine anasema tujue heshimu nani, uheshimu nani? Respect. Heshima wewe mwenyewe unaipata na jasho yako. Heshima haikuji tu kwa sababu uko pale. Hapana. Niliambia wengine Yesu alikaa duniani miaka ngapi? Miaka 33 peke yake ndio Yesu alikaa dunia hii. Na ile ambaye alifanya kazi yake ile Mungu alimtuma ilikuwa ni miaka 3 peke yake. Just 3. Mbona kwa sasa hii? Kazi ya miaka 3 bado tunapiga magoti tukiomba mwana wa Mungu. 3 years. Na wewe kalamusi hata miaka 30 hata tukiangalia nyuma hakuna kitu. Huko tu peke yake huko. Na mkitaka kujua kwamba hii chama ya Ford Kenya ni mbaya, angalia watu ambao wanafuata chama ya Ford Kenya hata kwa hii na biso vile wanakaa. Hata wale wazee ambao wako kwa Ford Kenya, angalia maisha yao vile inakaa. Wale vijana ambao wanatukana watu kwa mitandao, vijana wa Ford Kenya, angalia vile wanakaa. Wanakaa maisha mbaya kwa sababu wanaamini kwamba wako dunia hii kuhudumia mtu mmoja peke yake. They've been brainwashed complete, hata hutumia akili. Sasa wakati mabadiliko wamefanya nini? Umefika. Mimi nimepigana na majangili wale wanabeba bomu. Nimepigana na majangili wanabeba bunduki ile mzito. Nimebatizwa na moto. Kwani hii mambo ya mkwe hapa itashinda mimi? Hii siasa ya kabucha itashinda mimi? Hii siasa ya umasikini, the lots of poverty watakuja kutisha sisi?
Sisi tumesema wala ambao wanaleta injili ya umaskini rizwa. Waenda nayo mapepo yao ya umaskini kule munyanja yeyo. Bandu befweza na ikike mlanjeta. Maana saizi tunapigania maisha ya watoto wetu na wajukuu wetu. Watu wameharibu maisha yetu, wameharibu. Balio baza kulano ba kinyike ubako fule. Omuzakula kulya kumukati aba Christmas yongen. Malabo nambo 40 Kenya yefwe. 40 Kenya gani yenu? Masinde Muliro alikuwa kwa 40 Kenya. Masinde Muliro alikuwa kwa Ford. Hao ndio walianzisha mchakato wa kuleta uhuru wa pili Kenya. Wakaambia mzee Moi, umetukalia miaka mingi, wakati wa kubanduka umefanya nini? Umefika. Masinde Muliro alikuwa kwa Ford. Lakini hao jamaa wakapigana, chama ikavunjika, ikakuwa Ford Kenya, ingine ikakuwa Ford asili, si ndio? Michael Wamalwa kijana alikuwa kwa Ford Kenya. Na akikufa alikuwa deputy president wa Kenya. Chama ya Ford Kenya ilikuwa na wajumbe more than 25. Throughout the country, hata Mombasa kulikuwa na wajumbe ya Ford Kenya. Wala ambao wanaongoza chama ya Ford Kenya saa hizi, bandu befwe, hawajui maana ya kupigania mtu mwingine. Wanajua tu kupigania tumbo zao. Wakati watu walikuwa wanapigania ukombozi wa pili, hawa jamaa walikuwa wakili ya Moi. Kama mimi nasema uongo, wacha kuja hapa waseme. Hawa ndio walikuwa wanasema Wamalwa kijana akamatwe. Hawa ndio walisema Masinde Muliro akamatwe. Hawa ndio walisema polisi usiwafinye watu wapi. Maana walikuwa ndani ya mafuta, si ndio? Naona sasa hivi kubwa wala sina. Wanatuambia yako nini? Mtu ambaye hajui kabisa, hajui kupigania mwananchi, hata tu haki ya kuongea, haki ya kuassociate, atakuja kupigania au kuondoe kwa maskini namna gani? Sera zao ni zile, wameingia tu kwa hii nyumba imejengwa, nyumba ya kutafuta utawala mpya, nyumba ya kuinua maisha ya watu, wamekuja kuingia kwa hii nyumba. Hawajui nyumba ilijengwa namna gani. Sasa sisi tumekuja kusema bwana waondoe jamu huko mbele. Ama namna gani? Waondoe jam, sisi tupeleke watu yetu ya Western Canaan pia sisi. Ama namna gani? Hiyo ndio tunataka. Na mimi mtu asijaribu kunitisha mimi, don't try to scare me. You are just wasting your time. Napoteza tu kwa time yako hiyo. Ukitaka we debate na kwenda kutuma kuna wajumbe wengine amechaguliwa na wananchi, lakini kazi yake ni kusifu mtu tu. Msifu, kuna sifu tu mtu. Na watu wamepanga line wakakuchagua wewe kuwa kiongozi MP. Lakini bizanga winyoka ofumyezo mundu kwa mazu ipeka akolo. Wewe mundu mchinga kabisa. Ukuda una akili kwa kichwa. We waste our time. Na swala kumuza kama hindi nono. Kabla kuna mama amekuja mwenye dance. Asante. Kuna mama moja nasikia alipiga dance. Claiming the 700-acre land, finds himself at odds with Kenya Kwanza leaders, notably Speaker Wetangula, who vehemently opposed the impending evictions, accusing Natembeya of instigating the move. In response, Natembeya clarified that the eviction stemmed from a presidential directive, asserting it as a national government matter. A screenshot of Viola want to tell Kenya Kwanza leaders to leave me alone, he expressed, refuting allegations that he influenced the president's decision. I am not an advisor of the head of state, the governor emphasized. Affiliated with the Azimio la Umoja One Kenya coalition party, Natembeya denied any personal gains from the land dispute, advocating instead for the need to develop affordable housing units. He said, "I do not stand to gain from this land," he reiterated, underscoring the importance of addressing housing needs in the region. Natembeya, enda mtafute, kuna vijana walikuwa wanaitwa Kabuchai Defense Forces, wakiongozwa na mtu anaitwa Mandefu. Enda uliza hao maisha yao kwa sasa nakaa namna gani. Siasa ya kutumia vijana kuharibu maisha ya vijana, sisi will have no future. Maana vijana ndio wanatakana kuwa msingi kushikilia taifa letu la pande kwenda mbele. Yenye usibebee mtu mpini wende wapige mtu.
kwa sababu ni mwanasiasa na kudanganya wende upige mtu. Hiyo vitu toka huko. Lakini bandu befwe Kenya kana mmanye hakuchawae. Ni kuolela nana kuna mambo ya kubahatisha. Esa na sendro Kenya wa mranga na DPC wewe. Wakati wewe chukura ile maana mimi niliona tunatakana pia tujifunze kufanya hivyo. Hata halo usikore kuri kunyakati saini. Yesu kuye kura acha kupekura. Hata mundu mulwa ladi mwosi domreza kumpotri peka mechi. Para mwi gunia acha kapekura. Mala kapekura na kala mwosi na kafua. Lakini kama hapige kura kwa sababu anaokoa maisha ya mjukuu wake kule mbele. Sisi huku kwetu kura hata kwa kupiga kura ni voter turnout 52.4%. Hata ifiki 60%. Bandu bare banga anuhil. Wacha kupiga kura somenja kupilata. Sasa watu wetu viongozi wako na majukumu, lakini pia sisi kama wananchi tuko na majukumu. Lazima tufanye kazi yetu. Viongozi wa kanisa pia lazima wafanye kazi yao kuombea watu na kuwakosoa wakati watu wanapotea barabara. Hiyo ndio mambo ningependa tu kusema ili sipigane na mtu. Yale mambo ambayo tunasema ni facts. Usikuje hapa kwanza kunichallenge na mambo ya utoto, alinipingia kwa vita ya utoto kujibizana mambo ya utoto. Amonejane sisi tuko na mission. Na kama uko na mission utasikia watu wakibweka wengi hapa, kubweka. Sisi hatutaki kujibizana hizo vitu. We don't want distractions. We are focusing on emancipating our people. Kuondoa watu wetu kwenye lindi la aibu. Kuondoa watu mama akijifungua mtoto, wewe mwanaume unaomba arambe, kwenda kutoa mama hospitali. Wanaogopa kuamena. Umutambo kwe njala, yani watu wako na njaa, hata mtu ajui kama atakula jioni. Na tunajiita viongozi. Hiyo ndio kazi tunataka kufanya. Wala ambao wanataka tu uongozi for the sake of it, shauri yao. But sisi we are focused and on this one we are not stopping. Because watu wamejipanga 32 wamejipanga mpaka 42 wamejipanga. Ukifuata formula yao hakuna mluya atasimama kitu kubwa mpaka 2042. Ana hata ngoja miaka yote hiyo. Ni mtayari kulinda kweli? Tawa. Ever number 2 in terms of population, lakini on everything nazia namba 15 kurudi huko nyuma. We want to stake our claim. Na hiyo there's no shame about it. Sisi tumesema kwamba lazima tuende mahali ambapo tutakana kuishi. While acknowledging criticism, defended his stance, asserting respect for leaders like Wetangula and Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Those criticizing me for pointing out political mistakes of top Western Kenya leaders are not genuine, Natembeya remarked during a burial ceremony in Bungoma County. However, his statements didn't quell the discontent among lawmakers from the region, who accused Natembeya of disrespecting Wetangula and Mudavadi. Led by Sirisia MP John Waluk, the Western MPs caucus chairman, they condemned Natembeya's actions, labeling him a hindrance to their efforts to rally support behind the two leaders ahead of the 2027 polls. We know who Natembeya is working for by his persistent attacks on Wetangula, and soon we shall name his master, declared Waluke during a gathering at St. Teresa's Catholic Church, Malava, where Speaker Wetangula was present as the chief guest. As the battle for supremacy intensifies, the specter of violence looms large, casting a shadow over the political leaders. What do you think? Why is Natembeya so aggressive? Write a comment for us and other vidwers. When will all this end? We have come to end of this video. We request you to subscribe to our channel, like this video, and turn on notification. Thank you so much. Let's meet in our next video. Goodbye.